Genau. Hallo und herzlich willkommen zu Kites Gamewatch. Ein neues Projekt auf meinem YouTube-Kanal, wo ich einfach mal so interessante, möglichst aktuelle Spiele vorstelle und vielleicht so einen kleinen Test dazu mache. In Zukunft werde ich die auch jetzt zusammenschneiden, die besten Szenen raussuchen und so. Das mache ich jetzt nicht, weil das einfach nur mal so eine Vorstellung des neuen Projekts sein soll. Oh, ja, fangen wir mal an. Fangen wir mit einem neuen Spiel an. Monkey Island 2 ist das Thema und durchgespielt habe ich es noch nicht. Deswegen, naja. Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich. Dafür die überarbeitete eben Well, well, auf Deutsch. well. Guybrush Threepwood, you do turn up in the strangest places. Hi, Elaine. Do you think you could help me out? How did you get into this mess? It's kind of a long story. Oh, that's okay. I've got time. Well, it all started on Scab Island. Some of my admiring fans had pressured me into telling my LeChuck evaporating story once again. Deep in the Caribbean, Scab Island. So I bust into the church and say, "Now you're in for it, you bilious bag of barnacle bait." And then LeChuck cries, "Guybrush, have mercy! I can't take it anymore!" I think I know how he must have felt. Yeah, if I hear this story one more time, I'm gonna be crying myself. Don't you have any new stories? Well, actually, that's why I'm here on Scab Island. I'm on a whole new adventure. Growing a mustache? No, bigger than that. A beard? No, I'm in search of treasure. The biggest treasure of them all. A treasure so valuable and so well hidden that it haunts the dreams of every pirate on the seas. You mean Big whoop. None other. Then why'd you come here? There's no treasure on Scab Island. Well, I didn't know that before. Now I'm trying to charter a ship and look someplace else. When I return, I'll have riches galore and a whole new story. Or you'll have died trying. either way, we won't have to hear about LeChuck anymore. Ha! Those guys wouldn't know a good story even if they paid $50 for it. When I find Big Whoop, I'll become a legend among pirates for generations to come. I can only charter a ship and get off this stinking island. Also wie ihr sehen könnt, eine englische Synchronisation, aber einfach super gut gelungen. Ich finde, eine englische Synchronisation ist mir eigentlich viel lieber als jetzt eine verkorkste deutsche. Ansonsten super Dialoge, wie man bereits gesehen hat. Das Spiel lebt einfach von dem super Humor und den genialen Dialogen und ist dafür auch berühmt geworden. Hier oben sieht man jetzt Presse A für Audiokommentar, tolle Übersetzung. Da kann man einen Audiokommentar von den Entwicklern aktivieren. Oh, we're going into Woodtick. Don't go on that bridge. There's like, don't. Ja, und dann erzählen die so ein bisschen was zu der Situation, wie dieser Abschnitt, dieses Rätsel oder so entstanden ist und so, was sie sich dabei gedacht haben. Ist manchmal ganz witzig. Außerdem kann man in einen Classic-Modus wechseln, wenn ich jetzt gerade herausfinde wie. Nein, so war das nicht. Das lässt sich aber natürlich herausfinden. Haha. Hätte ich mir vielleicht mal früher erkundigen sollen. Nein. Nochmal so ein kleines Tutorial, wie das Spiel gespielt wird. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Und wie die funktionieren, muss, glaube ich, keinem erklärt werden. Leute, macht mich jetzt nicht unglücklich. Wenn ihr irgendwo was mit Classic Edition lest... Modus umschalten, F1. Siehst du? Geht doch. Spiel fortsetzen. Kann man nämlich in das klassische Spiel von Anno Schieß mich tot umschalten. Und wenn man will, es nochmal komplett so durchspielen. Aber wir bleiben jetzt mal bei der grafisch überarbeiteten Version, weil die wirklich hübsch aussieht. Where do you think you're going, fancy pants? You ain't from these parts, are you? This is a toll bridge. You gotta pay. Ist das eine Art von Bestechung? Klar, wenn man Geld will, oder? Man hat eigentlich fast immer unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, das auch ein bisschen den Humor fördert. Wer will mich dazu zwingen, Kleiner? Who's gonna make me, Shorty?
Tough guy, huh? Help! Police! Ja, Pirat ruft nach Polizei, schon Scream klar. as loud as you want. There's no police on Scab Island. Der belästigt man die Durchreisenden. Then who eats the donuts and roughs up the transients? I roughs up what needs roughing up on this island. Whoa! Hey, you're loaded. This is my lucky night. Nein, mein Geld. Remember, wherever you go, on sea or on land, you can't ever hide from Lago Legrand. Das ist noch nicht gemacht. Ich schaffe das. Tough town. I guess I should have got those traveler's checks. So. Das Inventar ist leer. Theoretisch, ja. Ist das eigentlich, ne? Ich hätte mir vielleicht nochmal vor die Steuerung ansehen sollen. Okay, here is the big premiere of iMuse. Ja. Nee, weiter geht's. Entwickelt wurde das von LucasArts. Und wir haben ja früher Point-and-Click-Adventures gemacht. Das war jenseits von Gut und Böse. Das waren Perlen. Das glaubt man gar nicht. Aber Zimmermann, was hast du? Yeah? Hello. Was ist das Problem mit diesem Lago? What's the problem with that Largo guy? He really Isaac goes hier, against my grain. Auch wenn ich jetzt I'd like to make an end table out of him, but I don't have the guts. With all my tools, I'm still unable to create the one thing that could do this island some good. Like an all-night darf tattoo man sich parlor? nicht zeigen No. lassen. Das geht nicht, nein. Like a voodoo doll of Largo Legrand. Oh. Okay, sehen wir schon, wir bräuchten eine Voodoo-Puppe eventuell. So als erster Hinweis. Nette Schürze. Nice apron. Are you some sort of chef? No, I'm a woodsmith, which gives one of us an excuse for dressing funny. Was ich schon immer wissen wollte hier. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im How Jahr? much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood since a woodchuck can't chuck wood. So, aber mal angenommen. But if a woodchuck could chuck and would chuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood? A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. I'd like to look around a bit. Sure thing. Also das meine ich mit den Dialogen, die sind einfach, tragen teilweise gar nicht zur Story dabei, aber sind einfach so komisch. Dass man einfach mal alle Antwortmöglichkeiten Nice peg leg. Thanks. I made it myself. ausprobieren möchte. Comfortable looking chair. It's not for sale. Oh boy, it's Buzzsaw Girl. No one touches her but me. Naja, alles klar. So, weiter geht's. Es gibt auch eine Taste, womit man sich interagierbare Objekte anzeigen lassen kann. Was ich natürlich nicht vorbereitet habe. Das war eine ziemlich spontane Aktion, gerade jetzt mit dem Projekt anzufangen. Hello. Ich meine, die Pläne fürs Projekt stehen schon länger, seit gestern Abend. Aber, naja, Kartenzeichner. Hallo. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, Geisterkiller. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Uh-huh. Gut, schlecht übersetzt. Aha. Excuse me. Begeisterung hier, ne? Yes? Hallo, ich bin Guybrush. Wer bist Hi, du? I'm Wer Guybrush. bist du? Who are Genau. you? Wally. Wally B. Feed. At your service. So, ich habe... Was weißt du über... Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh. Who sent you here? I should warn you. I'm heavily armed. Sieht man. Niemand schickt mich, ich bin frei. Nobody sent me. I'm freelance. You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Wo drin? Idiot. Can I see your files? Actually, there's not anything in them. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? I know its location is a mystery. You mean you never heard of the 4 men who buried it? No. Tell me all about it.
Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Also, wer den ersten Teil gespielt hat, wird diese Anspielung auf Monkey Island jetzt, denke ich mal, verstehen. Und auch auf das Schiff. Das ist einfach... Es ist eine komplexere Geschichte, als man vielleicht glauben mag. Und es macht echt Spaß, sich da reinzulesen. Bestimmte Charaktere im späteren Spielverlauf wiederzutreffen, von denen man vielleicht nur was gehört hat und so. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Wow, tolle Geschichte. Wo sind sie jetzt? Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Ja. Also wir haben jetzt auch einen Hinweis erhalten, wir sollten eventuell zur Bibliothek auf Fat Island. Gehen wir mal hier runter. Vielleicht kann ich ja euch noch ein, 2 Rätsel präsentieren. Hüpf. Na, hier wollte ich gar nicht hin. Das ist zwar auch witzig, aber das will ich euch jetzt nicht präsentieren. Nein, ich muss hier rein. Fällt mir ein. Aber wir gehen durchs Fenster. Wir sind die Coolen, wir gehen durchs Fenster, weil der Typ würde uns eh nicht in die Küche lassen. Hallo.